In the previous video, we were talking about government grants. Government grants andre government assistance ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ enterprisesಗೆ in the form of cash or in the form of resources or in the form of some kind of a facility which is extended to them. That is called as a government grant, and this is given in return for some kind of a future compliance from the government. ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಹೇಳೋ ಯಾವುದೋ ರೂಲ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇವು ಪ್ರೊಫೋಮಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟು ಪ್ರೊಫೋಮಾ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ರಿಕವರಿ ಬೇರೆ ಒಂದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದು ಅಟ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ. ಆವಾಗ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಯೆಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್, ನಿಮಗಿನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿಂದ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್. So if you are given an amount but it is going to be received in the future date, the entry is going to be account receivable to deferred income government grant account. ಅದೇ ರೀತಿ if the grant amount is currently recoverable, ಈಗಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಬದಲು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲು, ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವೇವರ್ ಆಫ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಅದನ್ನು ವೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವಜಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೇವರ್ ಅಂದರೆ ವಜಾ. ಸೊ ವೇವರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೋನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ನಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಅ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ 25 lakhs in October 2016 to meet relocation of planned costs, but payment will be received in Feb 2017. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2017. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ grant on a specific day but you're receiving it in the future date, so it is deferred income. So the entry will be account receivable account debit to deferred income government grant account. Okay, next one, a loan with the local government was taken 3 years ago to finance the reconstruction of the office block. All the conditions necessary for forgiveness of 2 lakh now has been met. ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಮೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ದೇಸ್ ಅ ವೇವರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ವೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲೋನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೋನ್ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಲೋನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, training cost of employees is 1 lakh. In the current year, 40% of training is completed and 50% of training would be reimbursed by the government. Okay, so illi training cost 1 lakh rupee total cost. Adರಲ್ಲಿ 40% of training is completed in the current year. ಅದರಲ್ಲಿ 50% of training cost would be reimbursed by ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ನಿಮಗೆ 50% reimburse ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟುನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ 40%ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಆ ನಂತರ ಆ 40%ಅಲ್ಲಿ 50% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದೊಂದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ you're going to record the training cost. So this will be training cost account debit
to cash account, and this will be 40% of 1 lakh. 40% ತಾನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಸೊ 40% of 1 lakh which is 40,000. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 50% of training cost is reimbursed by government. So again, as I said, cash ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, so we assume account receivable account debit to other income government grants account. 50% of 40,000 which is 20,000. Okay, next one, a computer is purchased for 1 lakh and is eligible for a grant of 20,000. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು, there is a computer which is purchased for 1 lakh, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, and it is eligible for a grant of 20,000 rupees. So first entry ಈ 1 lakhಗೆ, second entry is for the grant. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ. First entry will be PPE, that is computer account debit 1 lakh. PPE ಅಂದರೆ premises, plant and equipment account. Okay, premises, plant and equipment account. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರುವಂಥ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನು ಪಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಥರದ್ದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಮಿಷನರಿ ಆ ಥರದ್ದು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಪಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh, ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ 20,000. ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಗೆ again no mention of cash account, so account receivable account debit to other income government grant account 20,000. Okay, next entry, the company is in financial trouble, the government gives in cash grant of 5 lakh as help to continue business. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಬಲಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 lakh rupee ಅಂತ. ಓಕೆ, 5 lakh rupee ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 5 lakh. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ if it's explicitly cash grant, cash or bank account should be debited, otherwise account receivable account should be debited. Okay, last one. Sorry. The government pays 2 lakh rupee for making up losses in export business. The government pays 2 lakh rupee for making up losses in export business. Again, no mention of cash, so we assume it is account receivable to other income government grant account 2 lakh. Now this is how you record all your transactions. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. The following are the grants of a company. First one, government has promised a grant of 30 lakh in July 2016 to meet modernized cost, but the payment will be received in March 2017. Again, cost has been promised in 2016, but payment is going to be made in 2017. So it's a deferred income. So the entry is account receivable account debit to deferred income government grant account. Next one, a loan with government was taken 5 years ago to make it a eco-friendly setup. The last installment is eligible to be waived. All conditions of waiver is fulfilled. Idu loan waiver. So your entry will be loan payable account to other income government grant account. Third one, employee training cost is estimated at 2 lakh. 60% of training is completed during the year and 50% would be reimbursed by the government. Previous problem ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ 2 lakh rupee, ಅದರಲ್ಲಿ 60% is completed, ಅದರಲ್ಲಿ 50%ನ ಇವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ and second entry will be for reimbursement by government. So training cost to 60% of 2 lakh, which is 1,20,000, to cash account 1,20,000. Of that 50% is going to be reimbursed by government. So 50% of 1,20,000 is 60,000. Okay, next one. And generator is purchased for 2 lakh and is eligible for 50% grant. Generator adrinda, again remember I told you you can take it under PPE account, and again here also there are two entries. Idond entry 2 lakh purchase ಮಾಡಿರೋದು,
50% ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಪಿ ಪಿ ಇ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್, ಪಿ ಪಿ ಇ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 50% of 2 lakh, which is 1 lakh. Okay, next one, the company is in financial trouble and government gives in a cash grant of 2 lakh to continue business. So cash ಕೊಡ್ತಾರೆ. So cash account debit to other income government grant account 2 lakh. Government pays 3 lakh for supporting losses in export business. This is very similar to your previous problem. So account receivable to other income is 3 lakh. All right. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಆಫ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ A Limited purchased a land for 10 lakh. After 4 years, the land is appreciated to 14 lakhs. 14 lakh ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? It will be PPE land account debit to cash account. This is for the purchase. And for the appreciation ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So PPE land account debit 4 lakh to revaluation reserve account 4 lakh. Okay, in the next video we'll continue with borrowing cost.